intentional activities that is patent in our behavior. That is, behavioral psychology set out to explain behavior by observing the responses and took place when particular stimuli were present. And different stimuli produces different responses from the learner. Different stimuli, what I have said, that means different positive inspiration will result positive result, and negative inspiration will আরো একটা অন্যভাবে বলি, reward will get you positive result and punishment will direct someone the negative result. So here reward is a stimulus and also punishment is a stimulus, negative stimulus. So in behaviorist theory, two components are there, that is habit and errors. And they wanted to know how habits are established. Who wanted to know? That means B.F. Skinner, Watson and Pavlop. And the association of behavioral psychologists attributed two important characteristics of habit. The first was that they were observable. And Watson argued that the true basis of psychological inquiry existed only in objects, and that could be tasks and actions that could be observed. Okay. So this theory, that means whenever how habit is formed and how we can test the habit formation, আদৌ তার habit formation হয়েছে কিনা এটা আমরা কিভাবে আমরা জানতে পারব। Okay. Watson said that actually we can touch it and we can observe it. Okay, so after doing something continuously, অনেকটা সময় ধরে যখন কোনো কাজ করা হবে, then after some period you can observe that your behavior is formed, your habit is formed. তার মানে যদি আপনি এক মাস ধরে কোনো কিছু কাজ চেষ্টা করেন, তাহলে এক মাসের পরে সেটা যখন আপনার হ্যাবিটের পার্ট হয়ে যাবে, তখন এক মাস পরে আপনার অ্যাক্টিভিটির মধ্যেই, আপনার পারফরমেন্সের মধ্যে এবং আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে আউটপুটের মধ্যে দ্যাট ক্যান বি অবজার্ভ. দ্যাট ওয়াজ মেনশন বাই J.B. Watson. And they were performed spontaneously without awareness. How? Okay, after 1 month drill or after 1 month practice, whenever it will be observed at one time, and another way it will be performed spontaneously without any hindrance, without any barricades, without any barrier. Okay, that means what you are doing. Sometimes we stammer, you know, that means your brain is not getting the exact words, and for this reason you say, oh, I mean, you know, these are the words. Why do you use I mean or you know? It means that your brain is searching the word, but your brain is not getting the word. So you say sometimes আমরা বাংলাদেশ করি, but smart speaker কি বলে, you know. You know মানে কি? You know যে 10 সেকেন্ড, ওই 10 সেকেন্ডের মধ্যে পরের যে কথাটা সেটা ব্রেন হচ্ছে প্রডিউস করে। You know that. এই যে fraction of সেকেন্ডের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রডিউস করে। Here that when the habit will form, then you will do it spontaneously without awareness. Then you will be speaking. After getting drill, after getting doing us things repeatedly, we are doing something without any awareness. আপনি সাবলীলভাবে কি বলে যাচ্ছেন সেই জিনিসটা বলে যাচ্ছেন। And if anything and anybody can do a thing spontaneously, okay, you know, that means any driver, drive the bus, public bus. You see, they are smoking, they are gossiping, and they are chewing better lips, পান খাচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু তারা কি করে যাচ্ছে? এবং কিন্তু তাদের চোখও সামনের দিকে আছে, কখন ব্রেক করতে হবে, কখন in case of manual gear, okay, frequent time you have to change the gear box. Okay, they can do it. How they can do it? According to Watson, that it has been the part of their for repetition and repetition. So one thing is that whenever it will be a part of your behavior, according to behaviorist theory, it will be observable. That means you can observe it, and you can, or the learner can do it spontaneously without awareness. উনি যে একটা কাজ করছে ওটা উনি অবচেতন মনেই করে যাচ্ছে। কেন? ওটা তার ব্রেনের মধ্যে
Okay, so that is an awareness and were difficult to eradicate unless environment changes. So this is positive and this is negative as well. Can it is very tough to unlearn something. Okay, and for this reason, whenever, as I have said, that if you learn something in a wrong way, that would be a part of your behavior. So subconsciously you will be doing that. Okay, so in such a way, and were difficult to eradicate unless environmental changes. Okay, I can give an example somewhere else. I had been there. একজন বলল, এই আপনি হলো আপনাকে কোনো কথা বললে আপনি বলবেন না, হ্যাঁ এমনভাবে বলবেন যে সরি, মানে আমরা বলি না শুনতে পারিনি কোনো কথা, কি বলি? তো এই যখন এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ হয়েছে বলে আমার বলাটা আমি কি করছি, otherwise and other alternative way it will not be changed. So what has been the part of your behavior, if you learn the pronunciation of a specific word in a wrong way, it's very tough to unlearn that line or unlearn that habit, and that is also happening for behaviorist learning theory, related theory. To eradicate unless environmental change and led to the extinction of the stimuli upon which they were built. Stimuli upon which, stimuli মানে কি, আপনার যে বিহেভিয়ারটা যেভাবে তৈরি হয়েছিল, ওকে, হ্যাঁ, এখন হলো ওই কেউ কি করে, ভাত খাওয়ার আগে বা কোনো কিছু খাওয়ার আগেই হাত ধোয় বেশি নেই, হাত ধোয়ার পরে কি বলবে, এরকম করে হাত ছাড়া দেয়। কেন? হাতের মধ্যে যে পানিটা সেটা ছেড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু পাশের জন যে একজন আছে সেটা মাথায় থাকে না। তাহলে এই হ্যাবিটটা তার তৈরি হলো কিভাবে? এই হ্যাবিটটা তৈরি হয়েছে এইভাবে যে ও হাত যেটা ধুয়েছে, ওর হাতের মধ্যে যে পানিটা আছে, এটা কেউ কাউকে বলেছে যে ওই পানিটার মধ্যেও ময়লা থাকতে পারে, এই ময়লা পানিটা তোমাকে কি করতে হবে, ফেলতে হবে। তুমি অন্য জায়গায় যদি মোছো একটা তাওয়ালের যে ময়লাটা হাত ধোয়ার পরে সেটাও তোমার হাতে চলে যাবে। তাহলে এই যে স্টিমুলির কারণে, একটা স্টিমুলি ছিল যে হাতের পরিষ্কার নোংরা পানিটা পরিষ্কার করতে হবে, এই জন্য তখন সে কি করে, হাত ধোয়ার পরে কি করে, হাত ছাড়া। এই যে স্টিমুলির কারণে ওটা তৈরি হয়েছে, ওটা চেঞ্জ না হলে কখনো তার এই হাত ধোয়ার অভ্যাসটা পরিবর্তন হবে না। ওকে, আনচেঞ্জ and led to the extinction of the stimuli upon which they were built. Okay, so that was, and a habit was formed with a particular stimulus because regularly linked with a particular response. We response. Yeah. Are you ready? Yes, sir. And sometimes you see that, yes, in case of making a phone call, কেউ সালাম দেয় একবার না, আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম, কয়বার? Why? It has a part of your behavior in such a way that has been a part of your behavior. It kind of response. So you are getting response in 3 times, in which way? On the basis of a stimulus. কোনো ইনস্পিরেশন, কোনো সিচুয়েশনের মাধ্যমে থেকেই আপনি এই জিনিসটা শিখেছেন। এই রেসপন্সটা আপনি কখন করছেন? সামটাইমস ইন আ সিচুয়েশন ইউ ওয়ার ইন্সপায়ার্ড বাই আ সিচুয়েশন, অ্যান্ড ফর দিস রিজন দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ ইউর রেসপন্স। তাহলে আপনি যে ইয়েস স্যার বলছেন, আপনি যে নাক দিয়ে কথা বলছেন, আমার এক বন্ধু খুব ভালো গান গায়, আরেকজন এই গান থামা, তোর গান গাইতে গাইতে নাকের মধ্যে গান চলে যায় কেন, তুই মুখ দিয়ে গান গাই কেন? কারণ ওর হচ্ছে এটা কি হয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য হ্যাবিট ফর্মেশন। ওকে, অ্যান্ড লিঙ্ক টু, তাহলে সে রেসপন্স করছে কিভাবে, নাক দিয়ে, এবং এই রেসপন্সটা কিভাবে করছে, তার মনে হয়েছে যে আসলে নাক দিয়ে গান গাইলে তার কণ্ঠটা সুরালো মনে হয়, যে ইট ইজ দ্য স্টিমুলাস। সেই স্টিমুলাসটা যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে তার সেই হ্যাবিটটা চেঞ্জ হবে না। So a habit is formed when the particular stimulus become regularly linked with a response, and there were various theories about how the association took place. Okay, what are the theories? That means how habit is formed and what is the positive responses and what is the negative responses. There are several theories, and in the classical behavior of Watson, previously we have said that classical conditioning, the stimulus was said to elicit the response, and that is the presence of the stimulus called a fourth stimulus. Presence of the stimulus called fourth response. So without stimulus